And I'm going to spotlight our friend Randy. Stan Greenspan. Randy Herman. Whose daughter I studied with in Jerusalem, my first year of cantorial school. And she's still in Israel. Amazing. But I am going to unspotlight myself on my computer so I can see everybody. Gallery view. There. Hello, everybody. Okay, so yes. Cantor Alberto Mizrahi. It was that convention in LA or near LA. Where were we? It was near LA. And parking lot near LA. Yeah, Costa Mesa. And he called me and said, I would like you to compose a song that would become the kind of the theme for Men's Club Shabbat. I was like, really? No pressure. And I agonized over it for months. I was like, I got nothing. And then one day I was sitting there and with my then girlfriend. Now I'm married to a different woman, but my then girlfriend at the time, and I was thinking tribal men, drums, banging on drums, like tribal men. And I came up with this, and I started playing that over and over and over for probably 17 hours straight. And she was like, stop it! And that became the song. So obviously we're going to do, I thank you for reminding me, Stan. Had we not spoken about that, I probably would have even forgotten to include it. So. Yum da 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 yum da 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 hum da 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 dum da 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 yum da 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 yum 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 da 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 hum da da yum da 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 yum da 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 yum da da yum da da. Shabbos, Shabbos, Shabbos is near. 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 I'm looking down here because I see one of my almost 3-year-old daughter's toys that would be perfect for right now. Should have started like this. Yum da 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 yum da 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 hum da 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 yum da 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 yum da 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 yum ba da 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 yum ba da 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 yum da da da. Shabbos, Shabbos, Shabbos is here near. Shabbos, Shabbos, Shabbos is near. Oh, Shabbos, Shabbos, Shabbos is near. Shabbos, Shabbos, Shabbos is near. Hey, yum ba da 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 yum ba da 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 yum da 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 dum da 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 yum ba da 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 dum ba da 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 hum ba da 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 yum da 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 hum da 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 dum da 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 dum da 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 dum da 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 hum da 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 dum da da da. Shabbos, Shabbos, Shabbos is near. 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 Yedi nefesh av harachaman mishoch avdach el ritzonach yarutz avdach kmo
לראות בתפארת זכנה אלי מחמד ליבי חושנה ואל תתעלם יגאלנה וברוס חביב עליי סוכת שלומך תאיר ארץ מכבודך נגילה ונשמחה בך מהר אהוב כבמועד וכונני כמעולם ידה די 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 ידה די 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 ידה די 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 ידה די 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 ידה די 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 ידה די 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 ידה די 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 ידה די 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 ידה די 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 ידה די 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 ידה די 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 ידה די די ידה די 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 ידה די 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 yada dai 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 lai 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 yada lai 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 yada lai 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 yada lai 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 yada lai 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 yada lai 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 yada lai la lai yada lai 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 yada lai 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 yada lai 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 lechon ranena ladonai naria letzori sheino nekad mafanaf for
כי אם יבואון אל מנוחתי שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו בכל העמים, נפלאותיו כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים מלילים, ואדוני שמיים עשה עוד והדר לפניו, הוציא את תפארת במקדשו. עפו לאדוני משפחות עמים, עפו לאדוני כבוד ועוז, עפו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו, השתחררו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלך, אבתיקון תבל בל תימות, ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלוא יעלוזנה וכל אשר בו, ירננו כל הצייר לפני אדוני, קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו, די 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 אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו איים רבים. זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה.
זרו על הצדיק ולישרי לב שמחה עוד זרו על הצדיק ולישרי לב שמחה עוד זרו על הצדיק ולישרי לב שמחה מזמור שירו לאדוני שיר חדש כי נפלאות עשה הושיע לו ימינו וזרוע קודשו אדיע אדוני ישועתו לעיני הגויים גילה צדקתו זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו בכל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו הריעו לאדוני כל הארץ פצחו ורננו וזמרו זמרו לאדוני בכינור וכל זמרה בחצוצרות וקול שופר הריעו לבני המלך אדוני ירם הים ומלואו תבל ויושביה נהרות ימחה וכף יחד הרים ירננו לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים די 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 אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו אדוני אלוהינו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו כי קדוש אדוני
לדוד הבו לאדוני בני אלים הבו לאדוני כבוד ועוז הבו לאדוני כבוד שמו השתחוו לאדוני בהר הקודש כל אדוני על המים אל הכבוד יראי עד אדוני על מים רבים כל אדוני בכוח כל אדוני בהדר כל אדוני שובר ארזים ושבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו עגל לבנון וסיריון כמו בן רעמים כל אדוני חוצב לבot אש כל אדוני יחיל מדבר יחיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יכול לילות ויחסו יערון ובחלום כולו אומר כבוד אדוני למה בול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו יציין אדוני יברך עמו בשלום אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינת עמך סגבנו תרנו נורא אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינת עמך סגבנו תרנו נורא אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינת עמך
Agveinu dareinu nora. Yai dai da dai da dai. Yai dai 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 da dai. Yai dai da dai da dai. Yai dai dai dai. Yai dai da dai da dai. Yai dai da dai da dai. Yai dai da dai da dai. Yai dai da Chaim. Lecha dodi likrat kala penei Shabbat dekabela Shamor v'zachor b'dibor echad hishmianu el hamiluchad Adonai echad u'shemo echad l'shem u'tiferet ve'litchila lecha dodi likrat kala penei Shabbat nekabela likrat Shabbat lechovenelcha ki mekor haberach merosh mikedem סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר קומיצי מתוך הפך הרב לך שבת במקבך והוא יחמול עלייכם. You sing it. Yai dai the likrat. Yai dai penei Shabbat nekabela hidnani me'afar kumi livshi bigdei tifartechami al yad ben Yishai beit halachmi kormael nafshi ge'alal dodi likrat kala penei Shabbat nekabela hidorri kiva orech ori shir berikevod Adonai alayich niglalech dodi likrat kala penei Shabbat nekabela
תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, בך יחסו אני עמי, ונבנתה עיר עתילה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, קיצוץ חתן על כלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ילי די 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 די, ילי די 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 די, ילי די 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 די, ילי די 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 די, ילי לי לי לי, ילי לי לי לי, ילי לי 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 לי, ילי לי 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 לי, ילי לי לי לי, ילי לי לי לי. צדיק כתמר יפרח, כרז בלבנון ישגה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, כשנים מרעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא הבלעת בו. אדוני מלך גאות לבש, לבש אדוני עוז יתעזר, אהבתי כל תבל, אהבתי כל
תימות. נכון, I lost my place, sorry, it wasn't looking. נכון, כיסך מאז מעולם אתה. נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות כולם, ייסעו דוח ים. מקולות מים רבים אדירים, משמרי ים, אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמנו לביתך, נאווה קודש. אדוני, לאורך ימים. Kiddush de Rabbanan. We'll set it up so people can unmute themselves. Okay. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא יברח חירותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן מעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי הון ועל כל מן דעסקין באורייתא די ואתרא הדין ודי וכל אתר ואתר יהי להון ולכון שלמה רבה חינה וחיסתה ורחמין וחיין אריכין ומזונה וריחה ופורקן מן קודם אבוהון דבשמיא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. A mishaberach for healing. Mute again, if everyone wouldn't mind. What was that? I'm asking people to please mute themselves again. A mishaberach for healing this beautiful melody written by the great cantor Rafi Frieder, who until very recently from Temple Israel Great Neck. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך הוא יברך את החולים הוא ירפא רפואה שלמה את החולים.
הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ולרפא אותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל. שבת היא מלזוג ורפואה קרובה לבוא, השתבח גאלה ובזמן קריב. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שרה רבקה, רחל ולאה, ונאמר אמן. How about a little Bissell Torah? A Bissell Torah. Bissell Torah. If you don't mind, if it's okay if the cantor speaks a little bit and doesn't just sing. Absolutely. Beseder Gammer. Okay. That's my pronunciation for Beseder Gamur, if anybody missed that. Okay. Wait a minute. I want to be able to see you all while I'm looking at this, so let me move things around. I gotcha. Okay. Here we go. All right. So the great Ismar Shorsh, somebody whom I personally adore, Chancellor Emeritus of the Jewish Theological Seminary, he wrote, quote, "To relate to the source of all that exists, Judaism strives to encompass the full range of human experiences and sensibilities." So said another way, as a means of relating to the eternal, we believe in honoring and understanding the full range of human experience. Now, there are rituals from the biblical era, rituals spelled out in detail in the Torah that are very hard for us to relate to, even to take seriously. Animal sacrifice, perhaps, is the most obvious. But I would like to suggest that it is in our spiritual interest to embrace these things in some way, on some level, not just because they're an integral part of our people's spiritual history, but because they're part of our ancestors' history and a part of the full range of historical human experience. And understanding it in some way, incorporating it into our realm of understanding may be a way to help us get even closer to God. So this coming Shabbat has a special name, as I'm sure most of you here know. It's one of the four special Shabbatot leading up to Pesach. This one is called Shabbat Parah. A parah is a cow, but it's a special cow. It's the Parah Adumah, the red heifer. A heifer being, if I'm not mistaken, a young female cow that has not yet given birth. On Shabbat Parah, we read a special additional Torah reading from the book of Numbers, chapter 19, that deals with what is possibly the most mysterious ritual in the entire Torah. It's a ritual that provides for the removal of impurity after coming into contact with a dead person. In a nutshell, the ritual involves the slaughtering and burning of an entire young female cow, adding some other things like cedar wood into the mix. The Kohen sprinkles some of the blood with his finger. Then they gather the ashes and they use it in some way with water, for sprinkling water, to remove a person's impurity. Full disclosure, I absolutely do not understand this ritual. And I'd be willing to confidently bet that none of you understand it and that none of your rabbis understand it. And I'd be confident of wagering this bet because it's clear that the great sages of the Talmud didn't understand it. Even King Solomon complained that he didn't understand the secret meaning of this particular ritual. So I don't want to take a lot of time. We could spend an enormous amount of time discussing the red heifer, the Parah Adumah.
and why we read this particular passage in the weeks preceding Pesach. But I'm just going to say this for a quickie. I'm going to say this. There is a lot of critique in the Tanakh of what is often referred to as the sacrificial cult. Most of this critique comes from the prophets. In fact, it's hard to find a prophet who at some point doesn't. Did we just lose Randy? I think so. I think it may have to do with the red heifer. I think so. He'll be back. We'll wait. Find out what it really is. He'll be back. We're watching. Zach, you want to take over for him? I have no idea where he was going. But yes, Margie, a definite cliffhanger. Yes. Let's see if he gets back. Maybe his camera was on a Shabbos timer. Well, if he doesn't, until he comes back, we'd like to thank the sponsors for tonight's Kabbalat Shabbat. And I'll wait to thank Randy when he comes back. Peter Gottlieb, may you have many, many more birthdays and healthy and happy ones, and celebrate many more with your grandchildren. Enjoy. It's the best club. Enjoy, Peter Gottlieb. And Jerry and Estelle Agres, Mazal Tov. How absolutely amazing is it that you get to celebrate not your first, but your second grandson's bar mitzvah? The first one I know you were at in Colorado. The second one, I am so sorry that you can't be there in person, but I'm sure you're going to kvel and see it. How absolutely amazing it is that you're able to do that. Just beautiful. You should, hopefully Hashem will provide you the ability to see all your grandchildren's bar and bat mitzvahs. Just beautiful. How absolutely amazing. Kol hakavod, only good things. And enjoy, and mazel tov to the entire Agres and Serato family. I'm back. Only good things. Oh, okay. Randy, I was finishing up for you. No. So it is hard. I wish I was going to come on and say, gosh, I don't know what happened. I know exactly what happened. I just realized my computer wasn't plugged in and it died. Sorry about that. I had no idea it wasn't plugged in. It's almost plugged in. It wasn't plugged in. All right. So there's a lot of critique in the Tanakh from the prophets of the sacrificial cult. It can be difficult to even find a prophet who at some point doesn't reiterate that ritual sacrifice, if it's happening within a context of pervasive cultural immorality, is basically worthless. So why do we spend so much of our time in our liturgy on the Kohanim and the sacrifices? I'll come back to my opening idea. To relate to the eternal, we as Jews need to strive to understand the full range of human experience, including the very different experiences of our ancestors, which form the base from which our current Judaism evolved. The Israelites in the desert experienced God's presence dwelling amongst them through these bizarre rituals. I mean, they seem bizarre to us. But we should honor them, we should speak of them, and we should strive to appreciate them. Shabbat Shalom, Shabbat Para Shalom. Of course, I have a closing song that was the same as my opening song. But now let's pretend the sun has actually gone down out this window. Men, as Jackie Mendelson would say, men, and women. Shabbos, Shabbos, Shabbos is here. Shabbos, Shabbos, Shabbos is here. Hey, Shabbos, Shabbos, Shabbos is here. Shabbos, Shabbos, Shabbos is here.
Shabbos is here. Shabbos, Baruch Hashem, Shabbos is here. I'm so honored to have been here with you. This was so much fun. Shabbat Shalom. So good to see all of you and be with you all. Shabbat Shalom. Son Randy Herman, Toda Rabbah, Kol HaKavod. I call this the BOGOs. You get 2 for 1. Not only do you have Kabbalat Shabbat, but an amazing concert. You're absolutely, I don't have to tell you, everybody does. You're absolutely amazing, so uplifting. No, tell me more. No, I don't want to do that. It's just too bad that I live so far south that I can't come in person to see you, because I'd be there every week. I'm envious of those at Chazek Emunah in Maryland. Yeah, in Baltimore, Pikesville. Next to by 7 Mile Market. Awesome. I'd be in both the shul and 7 Mile Market. That's where I would live. Toda Rabbah, thank you so much. Mazal Tov, I know the baby, your second child is coming in a week. Due date is March 13th. Our baby boy, March 13th. It should all go well and have a beautiful baby and just lots of nachas and joy. Thank you so much. For those that don't know, Randy is the third Hazzan we've had on, who is from the Clergy Boys. Hazzan Mike Stein, Hazzan Dave Propis, Hazzan Randy Herman, and the fourth is Hazzan Steve Storr. Why was I third? I was doing it. I'm kidding. You really want me to answer that, Randy? No, don't, please don't. It was your schedule, Randy. It was your schedule. So it's probably because I didn't answer Zach's email right away. It could be that. And Randy drinks the least of all three of the four of them, so that's why you went third. I didn't want to put you right at the end. But Toda Rabbah, thank you so much. And I know if we would have gotten probably more sponsors to help with the song, that we probably would have a few more words to it. But it's beautiful. We love it. We sing it all the time. And Shabbos is near, and Shabbos is here. It's just beautiful. Toda Rabbah, and hope to see you in person soon. Oh, Bezrat Hashem, from your mouth to God's ears. And to all on the screen, may you have a beautiful Shabbat, peaceful, joyous, safe, and may this pandemic that we're in be over soon, and we can get back to living a normal life and be back together and see each other in person and do the things we want to do. Shabbat Shalom and Toda Rabbah. Thanks for joining us. L'chaim, Randy. L'chaim.